Okay, today our topic is air and water. In the Sekolah Maya, yeah, your video, please at home, guys at home, you watch your video, yeah. So it's depend on the internet of yours. And also you can download the PDF. Karena pelajaran kita ada dari yang PDF-nya itu, ya nanti Miss Debbie share screen juga, but you can download. For the first now, you please guys watch the video at home and then take a note. Siapkan buku catatan ya. Dan catat. Because this is talking about the layer of the atmosphere. Karena ini mencatat, karena ini belajar tentang lapisan-lapisan atmosfer, ya. Let me tell you that there are 5 layer of atmosphere, ada 5. Then in each layer there are some very important information. Nanti belakangan kita tanya jawab. Tapi sekarang catat dulu setiap lapisan ada apa. Gitu ya. Bisa? Yang di rumah? Ya, jadi silakan nonton dulu sendiri-sendiri lalu catat. Lapisan 1 apa namanya? Ada apa saja di sana? Ya, ciri-cirinya apa? That is the first for you. Oke? Nah, sekarang silakan dilihat sendiri-sendiri yang di rumah. Kalau Miss Debbie yang share nanti nge-like di sini. Tapi jangan keluar Zoom ya. Yang di rumah kalian kelihatan apa di layar? Kinetic School. Kinetic School. Oh, nanti sama ya. Dicoba ya. Kalau misalnya nge-lag di rumah, misalnya video Miss Debbie nge-lag, jadi kalian nonton sendiri aja yang Iya. Oke, ya. Yang di sekolah, please pay attention. Siap-siap catat ya. Baca teksnya, baca. Layers of the atmosphere. The Earth's atmosphere is the layers of the gases which protect the Earth from the radiations of cosmic rays coming from the outer space. This atmosphere acts as a blanket because it keeps the average temperature of the Earth nearly constant. Earth's atmosphere can be divided into 5 main layers. These layers are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. The troposphere. Tropos means change. This layer gets its name from the weather that is constantly changing and mixing up the gases in this part of our atmosphere. This layer is the closest to Earth's surface. On average, the troposphere extends from the ground to about 12 kilometers or 7.5 miles high. The troposphere contains about 75% of all of the air in the atmosphere and almost all of the water vapor, which forms clouds and rain.
In this layer, air is made up of approximately 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% argon, with small amounts of additional gases, including water vapor and carbon dioxide. Hot air balloons fly within the troposphere. Hot air balloon itu dia malah melayangnya di bagian yang mana? Troposfer. Troposfer. The stratosphere. Strat means layer. This layer of our atmosphere has its own set of layers. The boundary between the stratosphere and the troposphere is called the tropopause. It is the region where airplanes fly. The stratosphere layer extends from the tropopause to about 50 kilometers or 32 miles above the Earth's surface. This layer contains a thin layer of ozone molecules, which forms a protective layer and absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun. The high-altitude weather balloons flying into the stratosphere. Kalau ini weather balloon, bukan yang ada penumpangnya, bukan. Ya. Jadi itu untuk balon cuaca. Untuk forecast itu. The mesosphere. Yeah. Meso means middle. This layer is located above the stratosphere and below the thermosphere. It is the third layer in our atmosphere, which is 35 kilometers or 22 miles thick. The transition boundary, which separates the mesosphere from the stratosphere, is called the stratopause. Perbatasan. Stratopause perbatasan. In the mesosphere, fewer air molecules to absorb incoming electromagnetic radiation from the sun. Most meteors burn up in this atmospheric layer. A meteor is a piece of rock or matter that has been broken off in space and So travels in through the this layer, ya, ini yang important thingnya. Meteor burn when they cross up. the mesosphere, friction and momentum cause the meteor to burn up and So you explode can as a light imagine. crossing the sky. Yeah, you can imagine if the meteor directly straight away to the Earth, what happened? I think the big, very, very big The meteor, thermosphere. bigger, I think. It's supposed to be bigger. I think so. So it can burn our Earth also. This layer has extremely high temperatures and located above the mesosphere and below the exosphere. The boundary between the mesosphere and the thermosphere atmospheric regions is called mesopause. It is the coldest part of Earth's atmosphere. Ignore this, pause. Ignore that. Abaikan aja yang itu karena nanti kebanyakan ya. Remember the thermosphere only. Extends from the mesopause to 700 So this is the fourth. Ini yang keempat ya. miles Yang above keempat. the surface of the Earth. Actually, this is very high ya, 700 km loh. It's look like from The thermosphere Bali is to the Jakarta. layer in the atmosphere. Bali to Jakarta. Only the lightest gases, mostly oxygen, helium, and Nah, nitrogen are found the here. thickest, yang paling tebal. Iya Pak, tinggi berarti kan maksudnya tebal ya. Because that is 700 km.
the aurora, and satellites Nah, mostly we occur in this see, layer. yeah, we see the aurora here. Apa itu aurora ya? An aurora is a natural light display in the sky, particularly in the very high light, latitude regions sparkling. that is caused by the collision of energetic charged particles with atoms in the high altitude atmosphere. Ingat-ingat ya, jadi di sini ada apa, di sini ada apa. The exosphere. Exo means outside. The exosphere represents the outermost layer of Earth's atmosphere. It extends from the top of the thermosphere to 10,000 kilometers or 6,214 miles above Earth's surface. In this layer, atoms and molecules escape into space, and higher altitude satellites orbit our planet. Temperature versus height. Near the surface of the Earth, the average temperature is 15 degrees Celsius, and the temperature gradually decreases to minus 56 degrees Celsius as altitude increases. Makin naik, suhunya makin turun ya. Tuh lihat, minus loh. From the ozone layer, the temperature progressively increases Minus. to negative 2 degrees Celsius. Itu di strato sangat dingin ya. Tapi kemudian, and then temperature ranges from negative 2 degrees Celsius to minus 92. At the upper boundary of That's very cold. Very cold. But in thermo, the temperature rises thermo, gimana? Until exosphere sampai keluar. Near the upper boundary of thermosphere. Nah, it is very hot. Naik ya. Oke, di mana spaceship? Itu pertanyaannya kan. Di mana spaceship-nya terbang? Di manakah pesawat luar angkasanya terbang? Atau melayang-layang di orbit? Di mana? Di lapisan yang mana? In what layer? Ya, kita akan ulang ya. Kita akan ulang. One by one. Now, before we repeat, Miss Debbie will tell you that in Maya School, Miss Debbie already share like this. Miss Debbie udah posting di sekolah Maya, ya, you just need one earth. Kamu hanya perlu satu bumi saja. And then the earth, we are going to make the information for every layer. Jadi setiap lapisan kita akan buat informasinya. Ada catatan penting apa saja di setiap lapisan. So you can have the blank paper at home. Jadi yang di rumah, yang di rumah bisa ambil blank paper, ya. And then ini boleh like this. Nah, boleh seperti ini. And then you will add more paper. More paper. Atau di sini juga boleh. And then you will draw the line. Boleh gambar lapis 1, lapis 2. But it can be extend. Tapi bisa nambah lagi loh ke sini. Ya, because your information lots maybe. Ya. Jadi you can stick. Yang di sini juga sama, nanti bisa stick ya. Stick by double tape gitu ya, double tape. And then you will add the layer. Layernya dikasih garis aja, garis lengkung. Layer 1, gambar layer 2, gitu ya. Example. Troposphere. Example like this. Ya, kelihatan? Ya.
Kalau itu udah selesai, nanti itu dikumpul sekolah lain atau apa, Miss? No. You don't collect anything. Ini hanya untuk kamu tempel aja di kamar, ya. So you can remember. Yeah, you can make a hole in here and then hang it, or you use the double tape and then tape it to stick onto your desk di meja belajarmu. Yang penting informasinya diingat-ingat. Di troposfer ada apa? Nanti kita ulang lagi ya. Nanti di sini ada catatannya. Catatanmu sendiri. Yes? Any question? Jadi kalau nggak usah bikin buminya sendiri aja nggak apa-apa kan? That's fine. You can draw a circle by the bowl. Misalnya pakai mangkok, bikin bundar, terus kasih tulisan earth gitu ya. Or you copy paste by browsing. Browsing ya, misalnya di Google, browsing sendiri di sana. Or you download from me in Maya School. Ya, whatever. Yang penting ada buminya. Kemudian ada gambar setengah lingkarannya ini, ya. Dan this is there are some information in each layer. Ada informasinya nanti. So you have to take a note. Kemudian ini kalau tidak cukup, ini kan baru lapis 2 nih ya. Second layer. Kalau nggak cukup, tambah lagi kertasnya. You can decorate. Ya. Nanti mau dibentuknya seperti apa? Yang penting Miss Debbie just need you to write the information in each layer. Itu saja. Kita belajar informasi di setiap lapisannya. That's all. Any question? Again, yeah, we will watch again and then we will discuss. Sambil kita diskusi. Sambil diskusi, sambil catat nanti. In each layer. Ya. Oke. Yang di rumah silakan kalau mau download dulu atau print, Miss Debbie akan bagikan untuk yang di sekolah. Miss, can we go to the toilet? Kevin, you go. Please share. Kevin dengan Asher ini. Digunting nanti ya. And Yunis, ini Yunis sama siapa ini? Enggak. Siapa sih? Oh, Lita. Anglita, Patricia sama Michael. Karit. Bawa kan? Bawa ya. Siapa sini? Come. Pardon? Rafael. Oh, Dava, you cut your hair. Ya kan? Ikat satu saja. Oke. Yang di sini sudah mulai menggunting gambar buminya. Yang di rumah silahkan kamu mulai dengan gambar buminya dulu. You can use paint actually ya. Bisa kan ya pakai paint? Pardon? Ada di sini. I'm pencil. Yang di sini Bisa ngeprint sekarang, jadi aku gambar bumi sendiri. paper sendiri ya. Guys, maybe Lita, you can share. Pertama, one paper dulu for every. Coba Miss Debbie pakai fasilitas paintnya, whiteboard. Miss Debbie pakai whiteboard coba nih. Nah, misalnya, this is your drawing kan? Ini earth-nya. Kemudian you draw the half circle. Throw ya, troposphere. Yang di rumah udah kelihatan dong? I share screen. Yes. Ya, ini example ya, ini layer 1 ya. 1. Kemudian nanti gambar lagi. Kodenya adalah T, M, salah, TS. TSM kodenya ya. The code is T, S, M, T, A. Oops.
TSMTE. Sure. Ini tadi itu banyak. So you have to remember the letter. Silakan diingat-ingat ya. Dari bawah TSMTE. Tuh lihat ya guys. Guys in here. Lihat di layar. Asyar ya. Kodenya lihat TSMTE. Kevin, Asyar, lihat. Ingat-ingat. TSMTE. Lapisan-lapisannya, kodenya. TSMTE. TSMTE. Ya. Ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, thermosfer, exosfer. Ya, easy to remember. TSMTE. Oke, good. Ya. TSMTE. Ya, terserah. Enggak, dari bawah. Boleh mau ngomong sendiri dalam bahasa Indonesia boleh, TSMTE boleh. Mau English boleh, TSMTE. Nah, kalau sudah siap yang di rumah, we will review for the video. Kita akan review sambil diskusi. Ya, sure. Double tip Miss Debbie punya di sini. Siapa yang mau double tip? Glue? Glue? Miss Debbie punya glue. Ya, double tip, glue. Here. You don't bring? I bring, but it's bad. It's like 10,000 pounds of bag. You can use also this stapler. Yang di rumah kalau pakai stapler juga bisa. We will do it one by one ya. Kita satu-satu ya kerjakannya ya. Jangan ditambah-tambah dulu layernya. Yes, the first one is troposphere. So let's discuss first. Yeah, you just stick the earth first. Yeah. After that, if you finish, then you can decorate and then stick on your desk or maybe on the wall, on the door, the bedroom door, ya. Pardon? Ya. Buat double. Bisa double, bisa triple nanti, ya. Jangan terbalik. Utaranya di mana coba? The earth. Ya, Miss Debbie share ya. Miss Debbie share ya. Mana gambar buminya? Utaranya di mana? Kutub utara di utara ya. Ini benua Afrika. This is Africa. That should be like this, and not upside down. Jangan kebalik ya. Ya. Jangan Harus kebalik. bikin kayak gitu, Should be Miss. like this. Yeah, that is Afrika. Continue. Miss, bikinnya Afrika aja. Europe. Pardon? Apa? Ini bikinnya Afrikanya, Ini nggak yang Afrika, lain. Ini Afrika, ini Eropa. Ini Arab, Teluk Arab ini. Ini Afrika. Ini Pulau Madagaskar namanya ya. Ya. This is namanya Pulau Madagaskar di mana tempat Charles Robert Darwin. Do you know the evolution father? Bukan. Coba. Sanit. Ini. Coba Miss Debbie lihat. Balik. Nah, tadi. Ya, udah. That's it. Nah, gitu. Ya, jangan kebalik ya. Di belahan bumi yang lain, di belakangnya, ini kan ada Amerika.
Ya. Indonesia di sini nggak kelihatan. Indonesia di sini nggak kelihatan ya, di samping sini, di samping. Amerikanya di belakang, ya. Yes, this is Madagaskar, Pulau Madagaskar. Kemudian ini adalah Samudra Hindia. Setelah Samudra Hindia kan Indonesianya di sini, ya. Yes, if you make flat, kalau kamu bikin datar, buminya datar, maka Indonesianya ada di sini. Ya. Yes, we will discuss it together. Tunggu teman. Tunggu teman. Sudah ya, yang di rumah dan Rela? Yes. I'm done. How is it? Done. Already? Almost. Later. Questionnya nanti aja. Miss Dewi tanya dulu yang di rumah sudah siap belum? We will discuss and then watch the video again. Okay, I'm actually almost done. Almost done. Okay. Jevanka, Dio, are you done? Chanel, Michelle, Fei, Mikey. Yang ini adalah Teluk Arab. Arab Saudi, Israel, Uni Emirat Arab di sini ya. Kemudian ini adalah Eropa. Ya, ini adalah Eropa, benua Eropa. Sini kutub utara di sini, yang ini kutub selatan. Yang ada penguinnya di selatan ya. Yang ada igloo itu di utara, yang ada penguin itu di selatan. Igloo tahu nggak igloo? Rumah es. Rumah yang dari es itu igloo ya. Isn't it igloo or something? Oh ya. Igloo? Was it igloo? Yeah. Is it Penguin di igloo, selatan. I think. Ya, penguin di selatan. Igloo di utara. Sure. Ya. You don't have to wrap it. Nggak usah dibungkus. Ditempel aja langsung. Tempel aja. Sudah mau digunting apa lagi, langsung aja tempel. Ilin apa Yunis ya? Yunis. Terbalik terus Ilin Yunis. Ya. I give you the good one. Ini. Dan ya. Okay, let's now discuss. Ya, Asyar good one, Asyar good. Paling bawah taruhnya. Okay, now let's share again the video and then we discuss. Okay. Sambil diskusi ya, kita akan ada teksnya gini. Miss Debbie akan pause and then on, pause and on ya. This atmosphere act as a blanket. Yang di rumah kedengaran jelas tidak? Jelas. Kedengaran ya? This atmosphere act as a blanket. Atmosfer adalah seperti selimut because it keep the average temperature. Can you see the sun here? If there's no atmosphere, then the sun will... It will burn the earth. Ya, lihat ya. Ini matahari begitu besarnya, very big and light and hot. Hot ya. Di permukaannya saja 5.000 derajat itu permukaannya matahari ya. So it is also spread the ray
menyebarkan sinar ke bumi. But if there is no atmosphere, make sure that the earth will burn ya by the hot of the sun. Ya kan? Sekarang aja ozonnya sudah sobek saja, kita merasa sangat panas ya. Sometimes it's very hot. And then the rise of the sea level, kemudian permukaan air laut kan naik. Itu karena ice-nya kan melting, right? In the North Pole, di kutub utara, ice-nya melting. Nah, kenapa melting? Because also the atmosphere, some of the atmosphere broken, yang namanya lubang ozon itu. So where is the ozone hole actually? Nanti kita lihat ya. Di mana itu lubang ozonnya? Ada di posisi layer yang mana, lapisan yang mana? Let's see. First is troposphere. Sudah dikasih tulisannya? Sudah. Ya, oke. Ada apa di sini? What is inside the troposphere that you can remember? Coba siapa yang tadi sudah menyimak videonya? Oke, content of the oxygen, nitrogen a lot. Yang paling banyak apa? Nitrogen, betul. Michael ya. Michael say it here. Di lapisan ini ada 78% nitrogen. Ya. Kita lihat. The stratosphere. Slide. This layer is the closest to Earth's surface. On average, the troposphere extends. Nah, ini. Troposfer ternyata cuma 12 km tingginya. Ya. Boleh ditulis numbernya 0 up to 12. Boleh. Cuma 12 km height dari permukaan bumi loh ya. Ya, terus kamu gambar garisnya itu. Kamu gambar garis, pakai pensil ya. Gambarnya di sini, troposfer gitu. Itu yang dicatat cuma angkanya saja, bukan tulisannya. Ya, terlalu banyak. Tulisannya tulisan sendiri saja. Angkanya 0 up to 12. Dan. Kita kan catat yang penting-penting, yang singkat-singkat saja. Wait. Miss Debbie already plug in, kenapa nggak nyambung ya? Sudah belum? Oh, sudah. Oh, tadi kurang nancep. Troposphere contain of 75% of all the air in the atmosphere. Jadi, this is karena itulah the balloon air, balon udara masih bisa terbang di sini, ada penumpangnya, ada passengernya, ya. Kalau tadi kalian menyimak tadi, so langsung saja tulis contains about 75% of all of the air. Gitu aja. Jadi yang perlu kalian catat adalah singkat-singkat saja. Contain ini ya. Nah, ini aja biar singkat. And all of the water vapor. Dah, gitu aja. Yang perlu kalian tulis. Cepat Yunis, cepat tulis. Tidak di kertas, langsung di situ, di lapisannya. Ya, di lapisannya langsung. Di sini. Oh, kamu gak kasih ya? Gua dikasih. Oh, you have a lot. Oh, I didn't know this. Should be black. Oh, okay. Good dikasih itu ya. Ya, boleh pakai ini.
Ya, Tuhan. Ini kan nggak ada tuh yang bagian bawah. Kalau yang kurang paper masih ada ya. Next. Jadi di sini ada banyak udara. Ya, tadi Mike bilang 78% of nitrogen. Oksigennya berapa? Ya, oksigennya berapa? Oksigennya 28 ya Mike ya. Kalau nggak salah tadi oksigennya 28. 75% of all of the air in the atmosphere and almost all of the water vapor, which forms clouds. Di sinilah terjadi hujan. Di sini terjadi hujan. Ya. Nah ini. Nah ini boleh dicatat ini. Jadi yang singkat-singkatnya saja. Sure, I'm going to. 78, nggak usah pakai komanya, nggak usah. 78% nitrogen. 21% oksigen. Yes, pardon. Any question? Dava, segera Dava dicatat. Miss. Pardon. Ya. Miss. Apa? Ya. Miss. Hey, you don't shout to me. Jangan teriak. No. What? Miss. I'm here. No? Adalah What happened? passion. Miss. Yeah. Miss. You met Jojo. What happened? Don't shout. Aku nggak bisa print bumi ya karena Yes, you can draw. ada warna. Yeah, anything you can draw. Nah, ternyata ya, yang namanya karbon dioksida, uap air, kemudian AR ini adalah argon ya. Gas argon, karbon dioksida, water vapor itu uap air, that is very less. Sangat sedikit, cuman 1%. Yang banyak itu nitrogen, 78%. Can we breathe with that? Can we breathe with that air? Tentu bisa. Bisa, itu buktinya kita hidup dan kemudian ada apa namanya? Pesawat kan terbangnya di sini. Ya kan? Sometimes remember kalau naik pesawat, sometimes we are on the top of the cloud. Ya kan? Kita kadang-kadang di atas awan kan? Nah, berarti dia di atasnya troposfer. But we still can breathe, right? Actually no. Ya masih ada udara. Is it better oxygen or nitrogen? Nitrogen and oxygen that we can breathe with the oxygen. This 21 oxygen. Same thing. No, it's not the same. Yeah. What is more healthy? What is more healthy? We don't need the pure oxygen. Kita itu nggak menghirup oksigen murni. Enggak. Jadi di dalam udara itu ada ini semua di dalam udara. Dan that's fine. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Bahkan di udara sekitar kita aja, itu banyaknya nitrogen. Udara ini, kita kan di troposfer kan? Right? We live in the troposphere, blanket. Ya. Dengan udara yang segitu, kita bisa hidup. And that's safe. Yang tidak safe itu kalau banyak polusinya, right? Karbon monoksida, CO. Jadi yang berbahaya itu bukan yang CO2 tapi CO. Ini namanya karbon monoksida. Nah, kalau di sini banyak CO, itu yang membuat kita susah bernapas. Pollution, karbon monoksida, not CO2. Kalau CO2 itu yang dikeluarkan dari respirasi apa? Human, right? Manusia mengeluarkan apa? Ratingnya CO2, gitu ya. So, dengan komposisi yang seperti ini, we are fine. Ya, we are fine. Next ya, lanjut. Air is made up of approximately 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% argon, with small amounts of additional gases, including water vapor and carbon dioxide.
Hot air balloons fly Kamu catat within the boleh? troposphere. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Hot air balloon, ingat-ingat aja ada apa di situ ya. It's not that important. Ada passengernya, ini ada penumpangnya kalau hot air balloon, ada kan? So we fine with that. What happens if we cannot control our hot The air balloon and stratosphere. go to the stratosphere? What will happen? Strat means layer. This layer of I our never atmosphere found the has its news own like set that. of layers. I never found the news like that. Gak pernah ada beritanya dia naik ke atmosfer, ke stratosfer itu. The boundary between the stratosphere and the troposphere Nah. is called Ini pesawat, when we see, kita kan biasanya ada, oh awannya di bawah pesawat kita. Nah kenapa? Karena kita ada di perbatasannya. We are in the boundary. Jadi nggak usah tulis panjang-panjang, langsung aja. The plane is in boundary. Boundary itu batas ya. Kalian bisa ikuti Miss Debbie. Boundary. Udah gini aja. Boleh gambar pesawat, boleh tulis plane is in boundary. Atau plane fly in boundary. Fly aja ya. Fly ya. Fly, ya ini the plane. Bentar. The plane fly in the boundary. Disinilah pesawat melintas. Ya, next. Udah? of the tropopause. It is the region where airplanes fly. The stratosphere layer extends from the tropical. Nah, ini boleh. Stratosphere 12 sampai 50 km tebalnya. Angkanya saja. Di mana tulisannya tropo? Di sini troposfer tulisannya. Tropo. Tropo. Tulisannya mana? Pesawat di sini. Dari sini pesawat. Dari sini pesawat di bagian. Boundary itu batas ini guys. Gambar pesawatnya di garisnya lagi. Next. About 50 kilometers or 32 miles above the Earth's surface. This layer contains a thin layer of ozone molecules, which forms a protective layer and absorbs harmful ultraviolet radiation
from the sun. Ada ozon di mana? Stratosfer. Nah, ini yang penting. Ozon itu ternyata tidak di luar bumi banget, nggak di luar angkasa banget ya, tetapi this layer katanya di stratosfer ini ada contain a thin. Wah, tipis ternyata ya. Ini yang perlu dicatat. Contain di stratosfer tadi, catat. Contains a thin layer of ozone. O3. Nanti boleh didekorasi sendiri, boleh. Probably this is will continue in the next semester ya, because this is our last meeting, right? We don't have much time to continue for the rest of the material ya. Kan kita topiknya air and water, ini baru air saja. Clear? Next. Nah, di sini ada weather balloon. Boleh digambar. Boleh digambar. Balon cuaca. Hi guys. You done? Gambar buminya dibagi dua ya. Justin ya. Justin sama siapa? Sama Stephen. Bagi dua ini. Cut by two. Did you play basket? Main basket tadi? Wow. Terus ini Kai ya. Kai, this one is for you. Come. Kai sama siapa ini? Name please. Name? Ray. Ray sama Kai ini bagi dua. One, everyone get one. Oh. You bring the scissor? Oh no. Yang pinjam scissor Miss Debbie tadi Lita ya? Lita. Kasih ke itu, Ray apa Ray? Ray. Kalau Ray di sana ya. 5B. Everyone get one. Yeah. And then one blank paper for you, Justin. Share to for all you. One. Everyone get one. Blank paper. No. Only the basket player. Udah ya. Jadi balon udara tidak ada penumpangnya loh ya. No passenger. Balon udara ini tidak ada penumpangnya. Ini kan hanya untuk melihat ramalan cuacanya ya. Di atas itu seperti apa. Thank you. Next ya. Lanjut ya yang di rumah ya. Ready? Guys? Yes. Oke, yang di rumah ready. Flying into the stratosphere for monitoring atmospheric conditions and climate research. The mesosphere. The third layer. Sekarang lapisan yang ketiga. Ada apa di sini? This layer is located. No need to write. Gak usah ditulis yang ini. Gak usah ditulis. Yang ini nggak usah ditulis.
It is the Yeah. third layer in our atmosphere, which is 35 kilometers. Nah, this one. Gambar, tulis angkanya 50 up to 85 kilometer and then the name. The name of the layer. Ya. What is that? Mesosphere. Udah kelihatan di situ. Nanti yang basket, I post the video recording in my school, ya. Kebalik. Afrikanya kebalik. Oke, next ya. Kilometers or 22 miles thick. The transition boundary, which separates Ini the nggak usah. mesosphere Ini nggak from usah. the stratosphere is called the stratoforce. Ya. In the mesosphere, fewer are molecules to absorb incoming electromagnetic radiation from the sun. Ada lagi nggak? Most meteors Tanya. form up in this atmospheric layer. Nah ini. Most meteor burn up in this atmospheric layer. Ini boleh ditulis semuanya. Disinilah meteor terbakar. Ya, sebelum jatuh ke bumi dia terbakar di sini. Di mesosfer ini. Atmosphere is content of 5 layer. Ini yang ketiga sekarang. Kan kamu pergi tadi. Ini yang ketiga ya. Gak apa-apa. You can see my video recording later ya. Thank you. But you need to stick it on the paper. Di stick dulu, ditempel dulu. Nanti baru di rumah dikerjakan. Miss, how much big is mesosphere? Tadi kan sudah. How thick? Berapa tebalnya tadi? 50? That's to the height. Tingginya. Oh, oke. Boleh tanya teman. 85, right? Up to Up to 50 sampai 85. Oke. I think time's up. We can continue. Yang main basket, silakan papernya di simpan bawa pulang. Yang lain boleh kalau disimpan nanti next semester you have to come back with the paper again ya. Make sure. Jangan sampai hilang. Are you sure? Bisa? Bisa ya? Oke. Everyone will keep the paper at school ya.
everyone will keep the paper in your folder and then we continue in the next semester. Guys, yang di rumah, kita baru sampai mesosphere ya. Kita baru sampai mesosphere. So keep, ya boleh. Ya, nanti lihat recordingnya aja ya. Sampai di sini dulu. Questionnya juga bisa continue. Diskusi kita masih panjang ya. Continue in the next semester, okay? Because this is the last meeting for us. There is no assignment to submit. Nggak ada yang harus dikirim hari ini, guys. Ya. So we just continue. Keep your paper, guys. Yang di rumah coba on kamera. Udah. Yang di rumah on kamera. Miss Debbie mau lihat mana gambarnya? Sebelum jadi sih. Coba Kak, Jepan. Masih